5, 4, 3, 2, 1. We are live. Akram. Wange. Science okulaba. Kale engineer. Webale kujja ku podcast bantu. Mwebale kutegeka kintu ky'amaanyi. Amiina. Mukitaddemu amaanyi. Ate tunagenda mu maaso njala nkwanjule mu ranka y'entuufu. Nakulwaero ndi wa mukisa kubanga ntuddeko ne Captain, Logistics Officer, Supply Chain Manager ku Avantor Inc. Yeyo. Akuba abazungu bajongeramu obukodyo. Bagita Avantor. Avantor. Yeah, but okay. Anti benanyine lulimi. Ate wakanirawa. Ate langa ye President Najat Foundation. Kituufu ekyo? Kituufu. So mbale nja kutegeeza abatuuliza n'abatulaba waberawo abantu mu bulamu abajja mu bulamu bwo nga obalabirako n'ogamba ngenda kwepimira, si kwepimira search but omuntu ono oyinza okwagala omukozesa nga yardstick n'ogamba but I like the way they are progressing in life n'ogamba nange nandyagadde ebintu byatuuseeko nange ne mbifune oba nsinge nawoko. So Akram y'omu ku abo abantu obadde obali tokimanyi nakutezekako dio mu abantu benmanyi mu bulamu bwange bendabirako bwemba ne idea mukubirako ne mugamba kino kiri bwekiti ne bwekiti. So tutambudde ffenna okuva 2010 oba nemeka nga tetunayingira mu military oba gwe wasooka oba nze nasooka sijjukira but I knew when you were there what you serving a community and you would give speeches nengamba yeah I think nange nandyagadde okubeera wentyo mu community. So weebale nnyo kubeera inspiration mu community eri nze actually I'm speaking for me now. So abalala nabo bajja kweyogera but kirungi nnyo okuba nti okkiriza wennakusaba nti no jangu tunyumyemu twogeremukko nga ebintu obiraba and you honored the invitation. Thank you, sir. Thank you. I actually find that very flattering and humbling. Kuba nange ndabira ddala nga oli your drive is amendable. Omuntu asobola gyegomba drive yo ate oba naawe ate ngonzikiririzaamu then it's humbling on my side. But yeah, I think community-based development is key and etandika naawe gwe wennyini awulira. Ate obuzibu bwe tulina mu generation yene empya we lack role models. Bagenda bakendeera abatuufu. Abantu betwegomba balina negative side effects nyingi osinga ku positive. So you know kuba very careful who you follow. Kuba ayinza okutwala paka mu abyss. Yeah. So abatakumanyi oyinza bagamba ki gwani nze nkumanyi naye atakumanyi in like 1 minute. Akram Kawuki ntera nnyo okwagala okweyanjula n'amannya ge nazaalibwa nago. Bakwano bange bampita Keke because bali confused either bampita Kawago oba Kawuki nga kiba kyankalanya ko bote bampita Keke. I think in a nutshell nsobola okwennyonnyolako ng'omuntu ali very reserved but very controversial in a way nti opinioni zange ziba zange. I don't follow the masses. Yes. So ebiseera ebisinga njagala nnyo okwogera nga nina okwogera. So nsirika nnyo but whenever I have an opinion it's my opinion. I own it. Ngwa nayo. So ebiseera ebisinga wensanga omuntu nga gwe nga abaddeko mu position maybe in the army or in the military in general position eyo gy'ogamba being reserved is kintu okiyize omaze kubeera mu military oba kuva gwe wali otandika I think it's because of one reason.
I grew up in a school of hard knocks. Typical. Nakulira natete. It's a typical Bajita ghetto. But it's a school. I took it as a school. Wotuula no analyzing buli ekikwetoolodde mu mbeera eyo. Oyiga ebintu bingi by'osobola kuyiga mu nsi. It's a school ekusomesa ebintu bingi. So one of the lessons that I had okuva mu nkula yange nti we have 2 ears for a reason, 2 eyes for a reason, and 1 mouth for a reason. You release half of what you know and you hear twice as much. So byowulira byonna tolina byogera byolaba notona kubyogera ensonga connecting omumwa n'amatu n'amaaso ku bwongo obwongere nga manufacturing unit biyingira ne byo manufactured then nofulumyako byolina ofulumya. So it's so many lessons enayiga nga bwetujja okumanya tutambula mpola mu program eno naye eyo yemukuzo eyanfula reserved. Speaking of reserved, wangambye nga tuyingira off air nti ate wakomyewo mu military reserve command. I think tujita Air Force Reserve Command. Simanyi mwe mujita component eyo. So jane ya military na yebuza. Mpanvu. Oyingira nga reserve. No man ogena active duty. So nchize leero nti actually wakomye mu reserve. Yes. Kakati nga letunatuuka eyo yonna kutunyonnyola how you ufuse captain. Actually captain is a kifo ky'amaanyi nyekyo kati nganze yandi enlisted wenkusangira oneebwe lwasinga tubadde werusenga salute nga mponye nonsanga munda ebintu ebyo sibyagalira nete muzaagala tuka nezikutama naye ate olumu omuntu otagimuwa ate naddala ba anti kati second lieutenant mu mateeka g'amagye oba olina kikola kati waliwo atagikuwa because akola fujjo naye waliwo atagikuwa because waliwo environment gyobeeramu nga kiyitiridde olaba gye tugenda okusoma eyo noba nga essomero lyolimu abantu abasinga basinga rank na buli woyita omukono gutambulira wano oluusi bitama nogaa naye mundeke. So ekibuuzo kyange nga tonnatuuka eyo yonna the decision oba we wali kyava kuki okutuuka kweyo decision ogamba naye kati omanyi nozuuka nogamba nogenda ku tosooka ku MEPS osooka ku wa recruiter wazuuka lumu nogamba naye kati genda mu military kiki like what led to that decision? 2014 wenzija wano nafuna restructuring y'ebirooto byange kuba first of all we nali nkula nalina ebirooto naye nali simanyi nzija mu US kyatuukawo nenzija then nga notula wansi nendi structuring ebirooto nfuna vision empya. I realized wano obozze mu nsinga eno ng'oli first generation waliwo byolina okukola nga biri extraordinary okulayinga foundation ya generation egenda okuddako. Tetulina privilege yemu ng'abaana abazaalibwa wano oba abantu abakulidde wano. Actually it's a fact nti wano mu community y'abana Uganda temuliimu muzzukulu nga yazaalibwa wano. No, temuliimu jjajja nga yazaalibwa wano. Okitegeera kiyakula n'azaala omwana n'azaala mwana munne tetunafunayo jjajja yazaalibwa tunatuukawo. Yes, that's a fact. So mu generation bwetyo naddala yaba immigrants iffe tulina okukola ebintu ebiri extraordinary okusetinga foundation y'abantu abagenda otuddira mu bigere. Mu bintu ebyo mwe muli positioning. Tulina okwepositioninga right society eno kubanga wetakikole either tugenda keeping a status quo gye tulimu n'abaana baffe bagigoberere bagibeeremu ne bazzukulu baffe oba
tugenda bawo obuzibu okuba nga balina okukikola ku lwaffe ffe abatakikola. Yes. So one of the biggest reasons was to set a foundation for the generation coming after me. Ne baba bazitowereddwa okugoberera ebigere byange ebiyise, at least bali bana example gye bagamba abaana baabwe nti jjajjaamwe yakola bw'ati. Maybe one of them will be inspired to do something better for the generation eri muddako. Ansanga eri philosophical nnyo y'amaanyi, because ebisale bisinga mpwira abantu omubuuza nga tuli kati eyo tukyogerako nnyo, lwaki wajja, why did you? Ne ojasanga abazungu abasinga, era obiwira bagamba I joined because I had nothing better to do. Sina chakola. Yeah. Nothing better. Wanted to be a bigger person than myself. Yeah. Family yona ibade military. So kati na yaita mwesi orumu. Ngata tamanyi lwacha ina naita. Yeah. I actually had 21 reasons. Nazitura wasinenzo wandika. 21 reasons to join. Na ye ngenda ziteka mukatabo kange. Ndi mukamaliriza. Wena katabo ko wandika. Akankwatako, so it's kind of an autobiography. Naye temalayo byonna. Ogenda okawandika mpola. Wenatuko kareleasing anja kareleasing. That's good. Waliwo chapters zenesunga zenjagala zibeeremu. Wazimazo ziwandika. Tezinatuuka. I have a 50-year plan. Simanyi oba Katonda anantuusaayo. Naye I have a 50-year plan. So chapters ezimu tezinatuukirira nkyazirinze. Kale katusabe. So njagala tusigalewo nnyo wali okedde ku macha n'ogamba naye okay, children aside, setting up, leaving a legacy n'omukululo, naye nozuka n'ogamba kangende wali kuyita mubuuze yagenda kiki, like njagala maybe reason yendala eringa olumu waliwo izaako kukola decision noga ngende oba sigenda, naye oba oli awo olw'ekintu ekiyinza obaawo, then nekidetamininga nekireinforcinga reasons zo zonna zawadde wawandiise ng'okimanyi oyagala kikola ekintu naye ng'obadde okyabulamu eyo one more push, last nail in the coffin kati kino kistampinga ngenze. Yeah. So nagende wa recruiter omwaka 2015 nemuyitiramu yawe Watham nemugamba njagala kukola kintu kino biki nabira excited nnyo obanyi bakuba amasimu ne bakulemerako nanemerako okumala ebbanga, but namughostinga for a year for different reasons. One, I had to do my own research nga saagala gendera ku bigambo bye. Two, I had people to convince. Nalina convincing ebiseera nalina omukyala nalina convincing mukyala wange, nalina convincing mama wange. Honestly tewali yali akyagala, naye koze decision nyingi nga nze azitegeera okusinga abalala, kuba nina okukkiriza nti buli omu ye CEO obulamu bwe. Kituufu gwasinga okutegeera. Sometimes you have to convince stakeholders mu bulamu bwo, siteeka nti bajja kukikkiririzaamu nga bw'okiraba. Kyekimu ne businesses ne kusoma buli kimu, naye tekigaana kutambula. So after a year of contemplating and convincing different parties, kasita research yange yaggwa, nemanya kyenjagala okugendamu, nemanya the best time to move, then setting up vision yange emyaka 5, nenzirayo wa recruiter. Research mwali muki? Research nali njagala okumanya amagye we ngayingira biki byenfunamu ng'omuntu, biki byetufunamu nga family. Wemala okuyingira mu nvaamu ddi, banzikiriza kuvaamu ddi, kuba sikiwa nti mulimu, it's a service. Waliwo ideyo jeno billionaire aba millionaire. So nali nina okukola sente, so neetaaga okumanya ddi lwenvaamu nvuddemu ntya.
nali olina okumanya mulimu ki gwe nnyinza okukola mu magye omutuufu kuba balina emirimu okimanyi they have over 144 MOSs and that's just army tekuli air force tekuli ki so there are so many jobs ironically buli mwalowooza buli agenda mu magye agenda kubeera infantry agenda kukuba mmundu naye that's just one MOS so nange kyenali mmanyi so by digging I found where I could fit in and the last thing is whenever you're trying something new you don't test the depth of a river with both feet. Now that's where reserve came in at that point. Nayingirayo n'okugulu kumu ne reserve. When I tested and I felt like I could do it, then I stepped in with another foot. Active duty gye namalayo. Now that I'm getting out back into the civilian world, I'm stepping out with another foot. Ye reserve gy'olaba kati. Jangu gye tuli eno ffe. Tetugezangako. Well, I think I was active duty for 1 year. 1 year. Nali Texas eyo. San Antonio, Joint Base San Antonio. Then naliyo nange. Panayingiranga 68 Delta Surgical Assistant. Kati gye tusomera medical MOSs. Nawe aleka ali mu medical ndowooza. I'm engineering. So okay. Nagenda Shepherd Air Force Base, which is like 4 hours from Joint Base San Antonio. Eri mu kyalo mwana. Kalo bakaita Wichita Falls eri mu kyalo. Teri kiriyo. The closest town is Dallas, which is about 3 or 4 hours. Wow. Uvuga, ate ng'ovuga speed ya Texas. Yeah, you know, 90, 95, 100 miles an hour. Yeah. Ate ng'ozivuga for a long stretch. So, nali eyo for a year. But, man, active duty in that. Tenkolera. Life ya PT, kumacha every day, Monday to Friday. Sajina mu buzibu eyo, because nali squadron jendi like CE. So, PTs like compulsory every day. Yeah. Neogena mu tech school, I think for the first 60 days. Avantor bafuna mu time where ekola ebirala after like 2 weeks. Yes. 21 days, maybe 10, but CE is 60 days. So we are constantly out there. Actually, twali never gaiva ame, bali bava mu ba 12 something. Yeah. The engineers, bali baita combat engineers. Oh, 12 squadron. 12 wa Delta. 12 Delta sijukira. But we did with them Shepherd Air Force Base for like miezi ngera. Training abo jetwalikuwa nayo yali ya mwezi gumu. So 12 Delta, I think. Yeah. I still have a few friends. Wali one in New Hampshire, wali Devons, wali Hawaii. Yoyeka. But it's been a good journey so far. So lwaki ogenda mu active duty ate lwaki ogivaamu wagambo yaga testinga. So amalo testinga ki omaze emyaka giweze 3. Active duty njimazeemu emyaka 3 n'ekitundu. Yeah, gwemba sibaze emyaka gye namala mu ssomero. Officer training school. Yeah, officer training school ogikola Fort Benning. Ove Fort Benning n'engenda Fort Lee, Virginia. Okola logistics course myezi 4. So gwemba sibaze egyo myezi giringa 8. Bazemu 3 watyo active duty. It was fun naye ndi muzadde abaana baali bakula ate nga nze ndi away. I tried working with them in the same area, which is what almost every soldier does. Naye it wasn't applicable in my case kubanga support system yange esinga eri wano Massachusetts. Yeah. So, in the long term, chaija chijja kukola. I always tell my friends in the army, baga mandabika nayingira late. If this happened 10 years ago, 15 years ago, kuba abasinga bayingira ku 18, 19, I would do a lot more. Yeah. Kuba waliwo ebintu ebiri age restricted. Waliwo ebintu by'okubuuka mu nnyonyi ebyo. I did it once, and I'm like, no, this is not for my age. Chikoze for training chiyise wenkomye
sigenda kuddamu kikola waliwo amagumba agatayunga just okubuuka mu bubuusi kuvaamu kubuuka ng'ogwa mu mpewo togwa na ku ttaka ogwa mu mpewo ogwa mu mpewo nokkirira ku parachute no but nalaba nga wembiremeramu sijja sigaza magulu so nina wala mukwano gwange tubayita ba paratroopers namwe mbalina yes ne bagayi bali ba beast bakola jumps every month that's not for me so ate bazikola middle of the night sometimes like over the ocean ocean eyo like ezo nange zizobola aerosol qualified aerosol that's normal because okirira ku muguwa biki but okubuuka ne parachute si ku myaka gino bandeke ate weka of course the first time mumbani but at some point we're not going to wake up sina problem chikola nzika kuba I mastered the game how to do it safely but it's you control your breathing it's the repetition the body it takes a toll on the body yes so oyingidde recruiter akkiriza agambye bino gwe mulimu gw'ogenda okukola era saagadde gukunyonyola because okyatuwira story era ojja kusoma bago wafuna gwe wayagala oba byakyuka eyo so waliwo akabuuzo bakayita ASVAB it's a battery aptitude test bagikozesa okufuna range y'emirimu gy'osobola okukola ngimanyi so bampa gundi eyo ASVAB Gita first time I think I got a 99 or something like that I qualify for all the jobs mumaje nafuna wa 70 but neolereza well sounds like an excuse but it's the excuse so when again they were guy ate yali a recruiter ne mugamba nkati nga nsimanyi nti birimu enjawulo nga manyi milita yonna it's the same thing unawo ogenze ne mwanenze nyabe ya force but your statement yasembayo imagine nga tumaze over 3 hours ne mwanenja njagala bya nnyonyi nze nyabya Air Force so natumya ngamba ono gaya serious naye yangamba kagezo kangu ako so yagamba yalaba talina hope ndowooza nagamba abyangu tiwetaga kusoma wasoma Uganda you guys are pretty smart so nagenda okola ASVAB nga sina material inagwe mbikuddeko asimanyi waliyo ne material so bagamba it's just like general knowledge luzungu nakubala ngamba byangu sajigwa najiyita naye saagiyita nga we nali agadde so mwalimu ekyanyamba mwalimu okubala kungi ne physics ebyo bya Air Force so nembiita naye bino ebirala byonna bigwa nawe nvaamu nga bantu bagamba kabaddeko wali nagambye akanamba ako kasome nga ate mwe mwabisomyewa I know nga simanyi nti waliwo exam naye nga kwe buli ku YouTube so buli muntu ayagala ojoininga military it's a good time right now nti waliwo platforms etusoyitamu netunyonyola abantu nti this ojja kisobola kino ojja kifuna kino bakulimba you go and you make an informed decision whether you want to join the military just kwambala uniform ninayo bantu bangi bagamba nze uniform gyenjagala yokka kinyumira teri birala oba oyagala kufuna kujoininga personally olumu bambuuza lwaki na joininga naye ebiseera ebisinga toba na ansa ntuufu because ansa ziba nyingi naye olumu nze nganze buli omu aba ne fears mu bulamu like regrets so one of my biggest fears nti olunaku lukeere nga nina regret nti singa kayinagezaako singa so regret and unfulfilled potential ebintu ebyo is my motivation okukola ebintu ebisinga so imagine training yogimanyiyo PMT you know I think that is standard for all cases okujjako ba marines abo bo ebyabwe
But basic military training for all branches ina kyekuyigiriza ojjukira living emyezi egyo gyonna esatu nga tolina simu tewali kiri outside communication. No, I think it could driving to get you nervous, not nervous, frustrated. They frustrate you. They to have the to limit, frustrate you. and you end up pressing and finding yourself. Yes, eventually. And I remember those days. Nalimo basic training. The goal is to break you down and build you back up. Yes, they break you down. They were very successful in doing that. Bachi nkola. Naye otuuka mu mbeera nga ensi yonna toli nayo ng'osigazza ggwe ne Katonda wo. I usually tell the story mu katabo kange mweri. Twatuuka ekiseera nga buli omu ali broken mu gundi yaffe nasomera Oklahoma. So mujiyita battery. Yali battery. So it's like a company naye aba field artillery yesookerwako. I think if tusookera ku flight. Okay. Yeah. So battery yaffe twatuuka ekiseera nga tuli broken. Of course nali nsabye wensaalira ng'omusiraamu nalimu omu. Ne bampa laundry room eyo ng'ebuguma kuba tuli mu Oklahoma jjukira. Ne ŋŋenda okusaala olw'eggulo yali swala ya aswiri. Naye ŋŋenda okumaliriza raaka ennya ng'emabega wange waliwo layini y'abaana batasukka wansi wa 6. There were Johns, Kenneths, Josephs. Nga ne layini gye bakoze eri crooked. Nga tebafollowinze mateeka ga Busiraamu. But they felt like I had an attachment to something bigger they would love to be in touch with. They joined me in prayer in that silent moment, and it gave them a peace of mind and hope. Nentandika okusaalanga n'abaana abo nga n'ebyeboogera tebabimanyi naye nga balaba attachment. Omuntu alina attachment ku the outside world. Ng'eyo treasure. Right now James omukubo yasiramuka n'asigaza erinnya naye musiraamu abalala balaka tebabigenderako. But at that time they wanted somebody. They needed something bigger than them okuba carrying through. Eyo moment yandaga how much it means to get broken and get built again. It goes a long way mu bulamu bw'omuntu. So James ogambe yasiramuka. Yes. So nga omuli mu wiki nga yakomeka, that was BMT nga zino wiki ezisooka ez'ettabu oba towards the end. Week wakati wano wabeera wano wasooka 3 weeks ezisooka ebeera surprise after surprise after surprise. Storming. Yes. Then kati awo wakati n'otandika okwekyawa. Yeah. N'owulira nga obulamu bukutabye ne appetite neefa. So awo mukwekyawa wakati awo. Kuba towards the end you get used to it and like, hey, I think this is the life and it's about to end. N'oguma. Naye wakati awo wabeera embaga. So otuuka ku lunaku like day 19 or day 18. Yeah. Naye nga wakyawulayo like day 18 out of day 85. Yeah. Ozibalanga ali naye ng'olaba ne 18 days olinga amazeewo ng'omwaka mulamba n'ogamba naye kati ate zino ezisigadde endala nga nnyingi. Naye buli lunaku lw'ocheckinga off nti luwedde, it gives you the energy to go further. Omanya nti nkisobola. If I could do this, we might be obstacle course eno nsobola okuyita marksmanship. We mba nsobodde okuyiga ebapangulula emmundu, nsobola okuyiga ebagikuba amasasi. Notandika obambaza amasasi, then kandabe bomu wezinagenda kuba mukola grenade. So ogenda okula mpola mpola paka ku graduation. I think that's the biggest achievement. Ngenze nsomye nfunye degrees nkoze biki mbadde mu politics mpangudde obululu. That was my biggest achievement in life, passing basic training. It meant everything to me. Man, basic. Don't look at basic training.
bwe bakuwa emitwalo 10 egya dola kati osogiddamu? Yes, I would for $0. Sisobola nomba 10. I think that stress, mental stress, I think it's mental stress and torture. I think it's not a place I would want to live again. I think mental toughness gyofunayo. Oh yeah, it builds you and shapes you character-wise, and chovola okuddako emabega ku point gye nabadde nkola nti wogenera mu BMT and you are able to handle all that frustration. Yeah. And they push you to the limit. Yes. So when you translate that in any other discipline, over civilian life, over in sports, it's very easy to excel at whatever you're doing. Because I think munsi bintu bitono ebikalubosenga BMT training eyo ebaya ntono nyonyo nako ntono naye bintu bitono naturally. Even before basic training, I'm mentally tough and I know it. Bintu bitono ebindya, I remain calm in all situations. Naye after basic training, you develop nerves of steel. Otuuka ekiseera nga bitono, the world can be crashing around you. Naye ng'otambulanga akyali, everything is good. Yeah. And that's a good value to have in life, because life is not a plateau. Sometimes it's going to be crashing around you. Yeah. How you react is how you get to the next level. So that, coupled with how I grew up, I think it helped me a lot okubuilding obwongo wange. And so many other soldiers out there. We go through hell. Sagala koisa olimi tukozesa gorumanye eri maje, but we go through hell. Only free. Podcast only free. Really. Honest. Yeah, so as verb njiyita eggulawo emirimu gyonna. Guess what? Recruiter I think it was called vertical yali kundi esookerwako ya kuvuga tanka, something like that. But because njagala kuddayo wali nasookedde nti because nali nkoze research owange, I had the audacity okumuwakanya omulimu gwenjagala nengumusaba tegwaliwo naye nensobola okugulinda. Ngezezaako nnyo okuyamba abaana okuyingira amagye kuba nina neya graduating recently okuba graduating nga 29 this month okuba MIT. Naye ngezaako nnyo balaga nti if you make your own research oba otasobola nebuuzaako kuba recruiter alina targets, alina emirimu gy'alina okufiiringa, but you also have a future to protect. Find what you want and let him know w'oyagala okuyita. So I almost fell for it kuba nagenda mu basic training aliwo abaana abafunye emirimu gye bataagala simply because they rushed. Naye olw'okuba nakola research owange omulimu gwe nanjagala nali ngumanyi and I qualified for it and I had to wait for it 6 months. Kati banagufuna era bagufuna nankubira essimu. So that's a similar story nange jenina. Nali mu tujita DP, delayed entry program for like miezi nga 9. Yeah. Nagenda nnyo ku training eyo Denver's ne musajja producer wa leero Isaac. Tugenda Isaac ali maje naye. Tali why you driver waba maje. Uyo. So okumala emyezi 9, imagine you could go anytime naye nga mu delayed entry program mubeeranga abali mu mini basic training. You have to report like 3 days a week. Ku unit ne mukola PT ne mukola bichi ne mu. So nange najimalamu emyezi 9 because nalina omulimu gwenjagala. Actually nagambako nasooka joining a Navy. Yes. Yeah, by the way. Yeah, nasooka joining a Navy, US Navy. Yeah, I remember that. Era ne musimu yange olimunga Umaruka Tende Navy. Yeah. Yeah. So nali mu Navy, but before I left, I went up training ichi recruiter wa Air Force na kwena ngamba, you know what, there is a position that just opened up. Well, nasoka gena mu Air Force na due to military's upsizing and downsizing obimanye ebyolumu keeps changing. Bagamba kati twagala ba green card boka kati twagala citizen boka. So at that time Air Force when I joining nga bagala ba citizen boka. Yeah.
So kyali kizibu nga nagamba tulindeko. That is a directive from the Pentagon. So after miezi nga 9 uyankubira essimu nagamba, you know what, it's now open. Yeah. You still want to go? Nagamba obuuza. So nengenda Hanscom. Yeah. I actually did the swearing in before I went to BMT. Nenkola swearing in ku Hanscom and nga mmanyi omulimu gwennyini gwenjagala. Yep. So nange nakola sent research per se, but ejemizi gye namalamu 9 mu DP. Yeah. Jampe chama nange nali genda bugenzi era if position had opened up nali nyenze mu Navy. So naye janjigiriza ti osobola okuddamu n'osaba omulimu gweyagala. Oh yes. Actually osobola okuddamu n'okola ne ASVAB. Eyo ASVAB ye test gy'okola before you enter. Antiquity by erichi. Kigwali kiti ekigambo ekyo. Ekyo ASVAB. ASVAB. Aptitude. Scholastic battery and Chiriao. So najikola nenjiyita like 70 nenge emirimu gyenfuna, of course kati nali si na US citizen nga waliwo especially with the Air Force emirimu egisinga since giba gyaku aircraft waliwo technology gwaba certain level of security clearance join oba nayo. So kati ng'emirimu mitono egiriwo egyaba non-US citizens nga waliwo mirimu ejja dento gyaliwo pararescue baaliwo aircraft ejo actually helicopter as well nga rescue team nenga medical si njagala engineering. So but at some point it opened up nenga okay fuel engineer. So right now I'm a mechanical and technological engineer. US Air Force era ndiawo Westover Air Reserve Base. Ngendayo buli mulundi gumu mu mwezi obimanyi. Yeah. Ne annual tour zoziri all over the place. Yes. All over the place. So but it's a good time in my life nti nsobola okusharinga jane yange and it's out there on the internet and for anyone to consume because abeetaaga okujoininga bangi abaagala naye nga tamanyi how. Nali nakajja wano mzee yangambako joininga bakwano be but tekisobola kukola sense bulungi nga muntu akugamba ekintu taliyo. Yes. So tekivaayo. It's until a very good friend of mine actually Dan, shout outs to Dan ali Texas yao yajjanga ayambadde combat ng'anyumye then namujeko airport yali ava German I have a tour, I think some tour ng'anyumye ne mupika ku airport nga full soldier nengamba nanyonyolaawo nongakakaza tebirimu kulwayo nga manyi bya contract kubeerayo forever nga wayogedde nti buli omu abalooza infantry front line biki nangamba no look it's a career gy'osobola okukola. It will even give you free school, some medical help and insurance. Naye nga mu byonna osobola okugenda n'okola omulimu gwennyini gw'oyagala gw'osobola ogamba nze I want to be a dentist, nze ogamba nze njagala ndi mu logistics, nze ndi mu engineering, nze ndi mu aviation. Mirimu gyonna gy'osobola okukola mu civilian world, I think 99% gye giri mu military as well. So ogenda n'ofunayo skill, maybe oyinza ogamba nze njagendayo myaka 4 active duty oba reserve nja kukola contract emu myaka 6 sijja kurenewinga, but in that time frame wewa goal n'ogamba nja kuvaayo nga at least maybe nina degree. Yes. Because school is really, really easy and free for the most part. Yeah. Eje myaka wegigwerako n'ogamba either I'm renewing or I'm getting out ne wemba nfulumye kino kyenina which I'm going to be able to transfer to the civilian world. Either nga nekozesa oba nga mfunye company that's going to hire me straight up. Yeah, ekyo kyoli mu kwogera. It's called planning.
omuntu olina okuba ne plan mu bulamu. Plan ziri 3 zosobola okuba nazo. So settinga. You need to have a tactical plan. What are your day-to-day plans? Things you have to do day-to-day. Then n'ofuna operational plan. Kiki ogenda okukola within 3 months, within 5 months. Then oba ne strategic plan. Myaka mingi, myaka 10-15. What do you want to be? Usually ndaba abantu bebabuuza ebibuuzo ebyo oba interview, they struggle with those questions. But I think somebody has to have a plan kuvanga muto. It doesn't mean plan tekyuka you or refining here and there. But there is one fact that stands. If you don't have a plan, trust me, ogenda ku falling mu plan z'abalala ozi affecting. Kati omuntu ayagala joining a plan yeyo agifuna tya. Omuntu, let's say nze nakajja ja ku joining a military, plan gyoyogerako nti ate olina okukola research, olina omanya kyoyagala. Already ono wendi, I'm 20 years old, 22 maybe. Simanyi kyenjagala. Kati Akram anyamba atya? Kati Akram akuyamba omaze kutegeera gwani. You need to find yourself first. Kuba that's the hardest part and nobody can do that for you. Naliko ku college zawano nga tuina course unit number. Try to do some up every Wednesday. Nga ya ku finding out what works for you. Are you a people person? Are you somebody that wants to work by yourself? Are you into technology? Totally tech savvy? It takes a teacher to stand in front of students and teach them how to find yourself. By the different games, different ways of finding out. But I think that's a life lesson. Joino kola. Research yokola mugowenye no manya chicholi. Ku society gye tulimu abaana bano si bano boka in this generation. I say it's lazy and tebali enterprising. And by the way, we are in trouble. Mu myaka nga 2 okuva kati. Kuba generation egenda okutaking over. The working generation egenda okuddako. I think it's the laziest in history. They might be lazy, but they find a way to do that hard stuff in an easy way. Awo mbadde nzija nti Bill Gates yagamba wabamuwa abantu babiri abakuhiringa, he will hire the laziest because they find a way, they think of a way to do something easier. So that's the generation we have. And they are thriving on convenience. That's why kati batusera ebintu because they are convenient. Tuina ebyuma ebisimula ennyumba. Tuina esimu ezina app ezikola buli kimu. Before you know it, tujja kufuna ne app ekola nga umbrella before you know it. Because we are dealing with a lazy generation. It has pros and cons. Because if a generation is lazy, they think outside the box. But they are not pragmatic. So kyembadde nzijjako nti abaana bano bwe baba tebasobola kwezuula bo nga bo oba omuntu ng'ali 22 nga tanneezuula, it's not going to take anybody to find them. It's something, it's a private duty to find yourself. Once you find yourself, it's easy to get help or to find a North Star to direct you to your goals. So kyezibu kye tulina. Once you figure that out, the rest is easy. Abo bonna ba Steve Jobs bani, they sold ideas they basooka contemplating ako tebakijja wantu wa muntu yenna. This economy thrives on people that think and find ideas. But if people can't find themselves, they won't find better ideas for themselves and for the society around them. So that's my worry. Tiwano wetulaga with this lazy generation, that's not pragmatic. They are big consumers and less of productive. Interesting. Naye nze nkyali ku side yaabwe era because there has never been a time like this. I don't know oba abantu abana oba appreciating a science nga nze. But science is running wild every day. Innovations, bintu bingi. Imagine, it's not so long ago, okyasobola okujjukira, maybe 8 years ago, kyali nga kizibu okubeera ewakaawo
n'omalawo maybe a week nga tofulumye nga kizibu naye sayo nosobola n'omumala mwaka mulambe waka meaning olina app ku ssimu yo you're going to do shopping nga bw'oyagala babireete ku mulyango oba lugoye oba ki weba mmere Uber Eats weeri ne app endala like technology ali ku buli kimu. Think of anything you want to do like so and that's the lazy generation jogezaako gamba is responsible for innovating all that and coming up with all these brilliant ideas that make life really, really, really simple. Yeah, I think that's because somebody out there, some people that are thinking outside the box, the consuming generation is lazy and they are serving it. They are giving us convenience. Shopping whatever the case, whatever. In fact, they are designing us to be lazy, and we are paying for it. Ochimanyi nti there is a new trend among the millennials. Chibaita quitting in place. I think it's trending this year after pandemic, post-pandemic quitting in place. Quitting in place. Chichi. Abana bachibali mukola. I'm a manager. I'm managing employees. Mumaje nebweru. So I've seen it happen. Abana bano chibali mukola. They will come, read the job description, and they will do the bare minimum. Just enough or memo firing, but they don't go above and beyond. They will arrive on time and leave on time. 9 to 5, but the dedication of somebody who is out there to work, the entrepreneurs of this world, they are thinking about businesses and stuff. Companies are zetukolera leero tebakyaliwo mu generation yeno. Ajja kuwa just enough oleme mogoba omusasule agenda akole ebirala. So quitting in place is becoming normal because the current generation is thriving up ekyo. They don't go above and beyond, and that's normal to them. But even no jukira ne musomero, there is a difference. Webakubanga akadde musomero wasomera kibuli, right? Watu wasitukanga n'ofuluma n'ogenda bweru right away. Wali olinda omusomesa n'amaliza n'agenda. No way, it doesn't work like that mu generation yeno. Olukuba akadde bwoti tokyanacho bagamba. They're running out because they're just giving the bare minimum. They're not ready to sacrifice another minute for their future. And education, we're talking about education, which is a future for everybody. Kati kubakafaananyi mu bulamu obwa bulijjo mu bintu ebirala. It's tough to analyze kusaawa eno, but tugenda laba reflection yeyo mu baana baffe tetubategese bulungi. They will follow the same trend, and before you know it, we'll have a generation totally different from what we grew up seeing from our parents and what we have lived today. Nkufuna bulungi. Speaking of bare minimum, singa lunaku lw'okyalumu nga olina obusobozi oba nga bakulonze mu kifo ky'okuduumira amagye, like you're in charge of amagye, like mu nsi nga Uganda, let's just use just kikyoyinza osooka okukyusa immediately ekitasula. Ekisooka, I answer the political question right away. That's a long conversation to have. But when I get a chance, I give the people a chance to have a leader they have chosen for themselves. We bang a one point is, I step down right away and I take myself through a vote. Like about to know the reason being, bana Uganda wabalaba. Banaffe, banangeni mna Uganda. Ngamba mu position yanga I'm a commander. Anything. Not a position gye bakulonderamu. Etali ya kulonda kalulu. Yeah. Like. Yeah. Always kuba if there is anything to change, I'm a commander tana kyakola nga si a commander in chief. Ndaba wojja. Kale. So abana Uganda tebafuna nkumukisa gulonda president waabwe
oba kulonda mukulembeze commander in chief waabwe. Political question eyo weta answering any time tugenda kwesanga nga there is nothing we do as Ugandans to serving our individuals. Kutwaleko kuva egenda kuba mpanvuko like 2 minutes max. Utafuna independence. Abazungu batuwa buyi bagamba okuva leero hey Ssekabaka Muteesa gwe president uno prime minister mu Uganda wadde tekina kyekitegeeza naye mwe mu kintu kye bayita Uganda. Yes, independence tubadde independence by the independence tebannagitowa tetunnagifuna. So okuvaawo nkaga 1966 ne bawamba Ssekabaka then tujja nga Amini n'awamba Obote ne bamuwamba up to Museveni n'awamba then netuyingira mu kalulu mu bululu from 95 up to now. Kati awo wonna tetunafuna independence anaga tebannafuna political question tenaddibwamu tebeefunanga buyinza bwabwe kuba naaliko yawamba buwambe. Amawanga gonna agafunye emirembe galwaniriridde independence yago. 1990 Kenya balina kyeyita Sabasaba July 7th. Moyo Moi yali ayagala kubeerako paka era yabagamba is life president. Ne beekumamu omuliro ne bawamba obukulembeze bwabwe ne beddiza obukulembeze bwabwe. Twegomba Kenya leero yakava mu kalulu simply because abantu bennyini bakyekolera. Kenya has moved a very big stride. Etegendo twalira ebbanga eddene okugattawo simply because people had to do that work in 1990. Ne bafuna elections in 1992. So ekibuzo kyombuuza kati nkituuseeko. Wembanze commander in chief. Wembanze commander w'amagye. Wemba nina kinsobola okukola ya Uganda kyonna. I would make sure they have a chance to elect a leader. Abantu gwe balonze beerondedde kuba chance tebagifunangako ate bayinza obutagifuna mu myaka gye tugenda obeera ku nsi ffe abantu abaliwo leero bategendereza. And it goes a long way into defining a country's future. Wembanga abantu tebalina sse mu kikye baagala eggwanga lyabwe litambule litya. So I think I would do that at any chance oli waba agimpadde. Anyway, sagala gamba nti njagala naye nga bwogambye it's hypothetical, right? Oli waba mpadde hypothetically that chance, I would give Ugandans that gift. Yo. Captain Akram Kawuki, United States Army. United States Army, not Air Force. United States Army. Naye mumpite. Yeah, Jangu, it's open. Actually, there's never been a time in life when the Air Force is looking for pilots. Sibubinyo, desperately. No gende nchana wagamba nti oyagala bakutwairawo. Uchimanyi mpiwa no msomesa yangamba inabera pilot na nchikiriza. But I don't know what happened now and then. Sichuati nchaba pilot. Chasola. Like, enako zino byangu. Si byangu as such, but there's so much improvement. Yeah. In the aviation industry, especially in the last 50 years. I keep telling most of my friends, saying, if human beings, fena tweisa mungeringa enyonyi jizeisa and everything around the plane, kuva ku makanika, bano flight attendant, the pilot. I think the world would be a much better place. Ruachi. You know the checklist? Yes. There's a very good book. Actually, Mkwano Gwangomba Muita Mosin, Msubuga, Texas. Mosin. Subuga tips on money. Yeah, tips. Aina katabu kaya recommending akabaita checklist manifesto. Very good book. Ne kadetailing checklist yenyonyi nti, you know, once you know about piloting over there for 20, 30 years, you know, but by the flight hours, 50,000 hours, togenda jisimbula nga bwosimbula motoka. Right now,
kutumaliza wano ogenda otandika ekisumbu ky'emmotoka yogende. Yep. What are the chances nti ogenda genda tufulumye wano ogenze ochekinze emipiira gyonna okubyeko olabe nti pressure y'omu opimye eddala nti ddala 37 psi otaddeko indicator zaaka zonna obikola. Wow. So n'okuyingira emmotoka nti okay now yingira emmotoka tekako seat belt no checkinga. Yeah. Start ignition no checkinga. Take mu drive no Yeah. Enyonyi is so detailed like that to the last dot. Tekigifuula infallible to accidents and crashes. Naye nyingi nnyo zibeera avoided just because we tukola to a checklist. So yeah, attention to detail is important. Yes. Attention to detail is important in a true story. Naye olumu njireka ekuzitowako olumu enzitowako. So tuli I think it was Dobbins Air Force Base 2020. This is now the reason why it's important. Attention to detail ejiramu wano. So tutandika ndi never fuel engineer. Stories it's true stories. It's not something that but it's hidden from public domain. No, it's storage. So what about mafuta temperature jigayingira ku munyonyi when you're refueling? So let's say second about a figure. Let's say bagambi at any one point it is 97.5. Tesobola kukyuka depending on base gemuliko, weather condition and everything, how cold, how hot is it, ezo inlet valves. So nebo chusamu just by 1 degree, unfortunately 97.5, not 97.4 or 97.445 or 49. This is a true story. Guy agitekako because I know over family problem probably. So Aja absent-minded. He's the final guy checking byonna, but he doesn't notice nti ataddemu 97.4 instead of 97.5. So kati awo creating a hostile environment. Yes. For the fuel and the onboard fuel. So even even if just a drop of water, it's disastrous, catastrophic. So just a change in temperature, enyonyi bayakayo mu kawet. Maybe like 3 minutes into the flight. Yonna. Really? Bona never fa. You kidding? Pilot and about 5 crew. Wow. Now, cause temperature variation. 97.4 instead of 97.5. Now imagine how hard it is. Omuntu oyo ngate pilot yali cousin we. That's too much to handle. Checklist manifesto. Very important okuba nayo mulamu like nga byetukola mu bulamu kyoba ngambye nti it's very important singa fena twale tweyisa wetu kyo omanya okay nga sinayogera maybe I should listen. Yeah. Not checking off. You'd have less issues in life. Yep. So Akram Kawuki captain bwoba toli mu military chichobe okola ndaba wagambye supply chain manager. Yes. Avantor Inc. Yeah. Oba okola chichicho. So ndi supply chain nagisalawo okugiyingira 2019 nga maze okulaba research nti jetulaga economically tugenda running out of I think we're not going to run out, but companies zimaze exhausting a market in terms of demand okuva side ya demand manyi supply and demand n'abantu nga bakwitinze nnyo emirimu ennaku zino kiki abakozi anti kati waliwo variety abantu balina options
government ebawa gundi ebawa sente z'obwerere emirimu mingi. They are creating so many jobs. So bantu balina options. So that's why they are quitting. But a companies zonna ezisinga ennene zeexhaustinze demand nti balina batuuse kye bayita demand potential. Abantu bafuna buli kye baagala. Sente ze baagala obbajjamu bakyasobola bongeza prices z'abintu. So kye balina okukola kendeeza ku cost of production. So kye bali mu kukola na zino companies ennene zola ze staples tebongeza prices z'abintu kusala demand, wabula bagezaako okulaba ngeri gye basalamu costs, engeri gye baproducingamu. So supply chain management becomes the trend of economics today. Nti buli company egezaako okusala sente ze spending mu raw materials, time of movement of raw materials, transportation, nga tebasaze bakozi. So I think for the foreseeable future, supply chain is going to be one of the biggest fields mu economy za mawanga amanene. Sesa matono kuba matono gachayina ebyokola bingi oku exhausting demand eriwo nti basobola producing achimala ku feeding a demand. So I decided to go into supply chain, and that's what I'm doing as supply chain manager mu Avantor. Avantor is supplying medical supplies, like medical equipment, pumps, bintu nga ebikola malwaliro. So bibakola. So ni mu supply chain yaabwe. It's very marketable. Wabaawo omuntu alina omwana agenda mu ssomero banga naye planning ebyokusoma, I think they should check it out. Supply chain is the way to go. Obanga oli mu economics. Yeah. So byenkola nga siri maje naye ate ne maje ndi muri mu logistics. It's kind of supply. Logistics tuli mu supply. Bajita MOS. The 92 Alpha. Military Occupation Specialty. Okay. Air Force ajita AFSC. Air Force Specialty Command. Oh, okay. So ekoleti ogambi oli mu logistics. Yeah. As a captain. Yeah. So mpozi chenjagala okumakinga clear oli officer. Yes. So waliwo enjawulo wakati wa office omuntu ali military nga officer omulala nga ali enlisted. Yes. So njawulo kyeri wakati w'abantu aba babiri. Singa mfunye omuntu ayagala oyinga nagamba nyingire nga office oba nyingire nga enlisted. Njawulo kyeri wakati. Because sawe noze ndi enlisted. Akram ye ali officer. In a nutshell, officer alikusaidia planning. Then enlisted alikusaidia execution. So wembanga ndi logistics officer kitegeeza I plan, distribution and supply of equipment. Ate wobanga oli ku execution side ngoli enlisted, that's where the rubber meets the road. Or you oversee day-to-day activities of supply and distribution and transportation in the military. That's the difference. Yeah, that's the difference. So okusanza otya? Sokoleke. Logistics. Ogambi 92 Alpha. 92 Alpha. So oli mu planning mu military. Otula ku desk. Yeah. Naye nawe osokuyita nze Air Force nzabera ku flight line. Siyinza kuyita by the way bayita Air Force tebamanyi kiki muyitamu. Kubanga no sanga bakono bange bangi, you know, people army branch endala, you know, bibaawo ebyo, but toyinza kuŋŋamba nti goli army ngoli mu logistics waliwo bana abala bali mu what is it, services, waliwo lawyer, you know, waliyo MOSS, waliwo gye bayita adjutant general, oyo aba ku desk nga ali mu paperwork, chaplain nawo gye bali, chaplain waliwo bali mu finance. So
omuntu nga like 9 to 5 ali in office nze ndiri you know I think go careful. I think that's normal banter between departments. Marine batuyita tebatulabawo ate abalala aba navy balina buli omu alina kyayita munne. I think that's normal. So I don't think your chair omuntu ava kuchoosing a branch. What is a recommendation yogamba? Okay, what the decision eba yo okusalawo nti kangende mu Air Force oba kangende mu Army oba kangende mu Navy, but bwembanzize anja advice, what is the recommendation yompa? Lwaki kati advice nsobola okuwa ngenda gikuwanga omuntu abadde mu military academy. Ngenda kuwa scenario then olonde ngenda mbani noko omuntu scenario then alondeko wayagala okubeera. Buli mwa ingira amaje ultimate goal ya kulwana na mulabe. That's the whole point of an army. So system, theater tugenda okulwanira. This is how we operate in a theater. Wetuba America by standard yetukozesa kati essaawa eno. Air Force opens the theater. Bayingira ne basula bomu buli wamu ne banafuya omulabe. Marine nejja bebafungua barabara bamaje ne bayingira ku ttaka ne bafungua barabara. The army comes to occupy ne basigalawo ne ba protecting boundaries ne babeerawo. The navy nesigala ku mazzi nga supplying Air Force okujja okukuba oluusi nereeta ne logistics ze bayita prepo zibeera ku mazzi. So in such a scenario weetaaga okumanya wa woofiitinga. Oba olina okumanya nti bano abasookayo aba Air Force fine bali mu bbanga, there is less risk, but they are moving into a virgin territory, a virgin theater. That's even more risky than abagenda okujja occupying. Marines, you have to be special. Kyobola basi bangi kuba mujja in unknown territory to set the ground for the army. Olina okumanya oba weetunulamu, you can do that. Kuba that's the ultimate goal. Then army occupation takes a long time, and that means more engagement with the enemy. So olina okumanya olina resolution, olina resistance eyo, olina resolve okusigala mu mbeera eyo. Then navy, you're operating on water and supporting almost every other department in the army. So njagala nnyo okuwa omuntu ekifaananyi ekyo kuba that's kyagenda okusanga ku level ekyasinza okubeera the most heightened level. Otherwise, before that happens, there is enough wiggle room to maybe keep you comfortable. That may have been a very technical description of what happens, but it helps somebody choose where they fit. And I won't be surprised I don't fit anywhere. It's okay. The army is for one, the military is for the 1%. It's not for everybody. But you need that reality check. 370 million Americans, 2 million soldiers combined military. Yes. Actually, less than 1%. Yes. So, less than 1% eyo ovudde ewa recruiter buli kimu kiwedde mzee omugamba nti wiiki ejja ngenda. Yes. Ng'agamba ki? Ogenda kufa. Mwana wange wagenda mu America kufiirayo. Kubanga buli omu akimanyi oyingira amagye eba vita. Ate nga kituufu. Yeah. But kyetwerabira ebiseera ebisinga, one, abantu bafa bangi abatali mu magye okusinga abali mu magye. Statistically, that's not a valid point kubanga there is a bigger population anyway out of the military. But which is zeroing it down, no comparing to just one cause of death, which is mass shootings in America. Up to last year, 2021,
mass shootings zissa abantu bangi osinga the war in Afghanistan. This is you can Google this information. For the last Afghanistan twali emyaka 10, those last 10 years abantu bangi bafudde mu America because of omuntu okwesolamu eddalu n'abakuba amasasi okusinga abantu abatalabani bye battidde mu Afghanistan. So you need to think about that. Then the second reason is actually obeera mu America buli omu mujaasi lwapale tukimanyi nti this is an unarmed population. Kiri mu second amendment buli omu akkirizibwa okuba n'emmondo. You know why? Ensonga ziri bbiri. Ensonga esooka, mu second amendment after the Declaration of Independence in 1775, wamala otuwa nti buli omu ayina rights, everybody has a right, and we have these are unalienable rights. Ne batugamba nti tusobola okwerwanako senga gavumenti yaffe eba etandise okukola bye tutaagala. We can actually fight our government. Tulina right yeeyo mu amendment ey'okubiri. However, our forefathers ekintu kye bataatugamba ekituufu, American population is the last line of defense. Tisenga our military is overrun, Navy bagiyiseeko ku mazzi kuba tuli protected ku mazzi gonna agatwetoolodde, ne bayingira wano nga ekyali Pearl Harbor. December 7th. Yes, fefe nnyini. Mu nsi yonna ffe abalina capacity eyerwanako. Kuba we twogerera waliwo abantu abalina emmundu nga eringa ditachi y'amagye. Nga ye muntu omu alina amamundu ago. Manyo nga babiri. So, America ekikiriza okubaawo because wekiba kituuseewo last defense be bantu ffe bennyini ffe abeerwanako. Pearl Harbor teya defending baba amagye bokka. Civilians fought by shooting at those Japanese aircrafts. And that's the true meaning of the Second Amendment. So nekirala statistic jembalenya okwongerako waliwo ogambidde, more people died due to, other factors. Air Force yafulumya report, I think 2021. Nga yakaluzinga, they have lost more airmen due to suicide than they have actually lost in battle since its formation in 1947. Yes, that's another thing killing people, killing soldiers, suicide. So it's not even the battlefield but something. Well, see, it's not simple. You see how when you come to the military, it's not about battle. It's about learning a skill, and you're learning how to defend yourself and other people around you and take care of people, really. Generally, it gives you a lot of skills minus just learning how to shoot a gun. Yep. But then after marksmanship ribbon yange last year. Wow, congrats. Abantu bagifuna mu BMT naawe. Najifuna era kati njambala. So yes, that's marksmanship. Abantu osoje banyonyola. Yeah, marksmanship okubanga oli proficient at shooting on target. Sicha buli omu kuba, military secrets agala bagimanye. Nti si buli ali mu magye they can shoot expert. Osobola kubanga oyita. Naye ng'oyita buyisi. Bare minimum. So those that can shoot expert and sharpshooter get ribbons. Tayinza kulimba because wayambala suit ye ebaako. So it's commendable okubanga omuntu atalina mu MOS erina kuba masasi nga infantry. Alina marksmanship ennungi. Yeah. I know what it means. So other than that, bw'oba waakuva military essaawa eno olina ky'oyinza omumiisingamu. Kikyosingwa okumiisinga, really? The culture.
culture y'abamagye nsaba nnyo wembanga fulumya njisigaze olabye ekituuseewo wampadde time ey'okubeera wano ntuuse half an hour ali omusajja akutte obudde supposed to start 6:30 p.m. saa 12 yadde yatuuse dda wano. It's not by mistake, it's by design. Nti maje okimanyi, if you're on time you're late. Yeah, if you're on time you're late. If you're early you're on time. And if you're late sijja kamalayo. So culture ya maje, there's a lot to learn. Wakuwa bagitanga 349 BMT mwajina cheat eyo like ngokozo omusango. Yeah. Bagitanga 349 I think. Problem wina nga uweza anga satunya there's a certain punishment gyofuna. Yes. The reason why wogenda okusaba emirimu wano noteeka wanti oli veteran tebakusombowa nnyo baku offering mangu. It's not because bakwatibwa ekisa. It's because the training gyoyiseemu ne bamaze maje emyezi 3. Eri extraordinary nti teri ayinza batono nnyo abagifuna elsewhere ne baba ayise mu colleges nga 5 nti they give you the other skills zerutafuna mu ssomero: time management, accountability, project management skills. Byonna obifuna mu maje inadvertently. So bwemba wakuva maje, I would regret one, the culture okubanga njitambulira kubanga honestly wofuluma eno so many things are frustrating. Okimanyi nti omuntu asobola okugamba nti njagala tu meeting naye nja kukulaba wakati w'essaawa 10 ne 12 akuwadde 2 hours okubeera nga tolina kyokola ng'olinze ye leera kiraba nga kikyamu takiraba mu buzibu naye gwaba ku frustrating kubanga culture eri gy'obanyiki gy'omanyidde. So ebintu ng'ebyo nja bimisinga nnyo mu maje n'okubanga waliwo system like wetugamba nti tugenda tunula wano but ene bweru siteeka obanga tugenda tunula eno linasaba tunula eri sikyakabi nnyo, you know. Civilians generally we are lazy people. Tumaze netukkiriziganya. Civilians tulireze nnyo. Yes. So waliwo ebintu ebimu nga bw'onaabikola as a military person in setting gye tulimu wano, yeah, it's going to inconvenience other people and frustrate you. Yes. Oyinza olabika nga olugezigezi ennyo, oyinza olabika nga ali, you know, trying to be outstanding. You know, some might take you for a snob. You're just trying to, because tukiriza batugane, training really is brainwashing. Yeah. The training ya military is brainwashing. Ovaayo ng'okola ebintu nga naye tomanyi lwaki obikola. So trying to adjust to civilian setting, especially woba kati nga ffe ng'oli mu reserve, sometimes you take long. Sometimes we drill oyinza n'ogimisinga n'ogenda kweddako and you just make up drill. So difference of myezi 2 nga toli mu military setting olumu it takes you back also. It has a toll on you. Nature is I think obeera mu reserve, it's even much harder. Yeah. Maybe oyinza okunjulira, but I think it's much harder. But what in reserve, you're expected, if you're out there, let's say you're on a mission, you're expected to perform at the same level. Go to active duty. So active duty yakola buli kimu every day. It's the same routine kyakola buli lunaku. So if it's refueling a plane, amanyi A to Z. Because Friday. So here you are now, bakulese in charge. Ochikola ku drill weekend. You got a specific drill weekend season as on. Yeah, obadde mu podcast. Obera mu finance, obera mu bintu bingi nnyo. So when you go back and trying to adjust to, okay, now it's like a mental switch. Okay, kati ndi mweno setting. Let me switch now. You know, everything is sir, ma'am. Then drill weekend, then you come back to this kind of laissez-faire,
lifestyle. Almost changu, it comes with a lot of frustration on yourself. But that is something I would, if I I wouldn't miss that. Yeah, like trying to switch constantly every month, flipping a switch it's not easy. Yeah, personally, but you remember, you have done harder things. You've passed BMT. No gamba. What about this? So you carry on anyway. Yeah, I believe in life there are very few problems. We have challenges. Those are many. But that's the reason why they're called challenges, is because they have solutions. We just choose to not decide to work on it. And that's, in a nutshell, that's called laziness. You just, if you're a snowflake, you always melt in the face of a challenge. If you choose not to be a snowflake, I think there are already solutions for everything. Solution ezo zibaawo naye waliwo ebizibu ebimu nga solution kati ekizibu nawe toyagala ate kati ngende yeeyo ekizibu kati ekizibu nga maanyi kyerimu ekyo tekirina solution. Yeah, there is waliwo gundi metrics y'okusolving ebintu nti waliwo otokanga you have to take care of the minutes, and once you take care of the minutes you let hours take care of themselves. And ebizibu byo tasobola controlling awo tabyesonyiwa oyinza ogwa eddalo kati ekyamaaniyo oba toli kakiiko ka board nga tusobola omukuba abagizi abagenda okwekalakaasa clasers out. Bangambye nti no bagenda losing emipiira 10 egisooka consecutively nga bakigenderedde. Kati ebikyaliko byakugenderera kati babakuba nafubunafu waliwo nalabye somebody tweeting nti a group of pregnant women basobola okuba man your hands down. So but they will be fine. They'll be fine. I think we go through slumps as sports. I think in every industry, ababadde ku top after every so often bagendako wansi ne bambuka webityo. So it's always you can't stay on top forever. She happens in music, she happens in movies, she happens in bintu bingi. So ne mu sports wekiri abaliwo mu 80s bali balaba ba Napoli, bali balaba ba Blackburn. Naye kati wobazuukiza leero nga tebaliiwo ne bagaa nti kati ate mu top 4 mulimu ttiimu gye bayita Chelsea. They were like, what? mulimu Man City tebakikkiriza. So I think it's normal. That slump is normal. So oba gwe Ten Hag oleetaani transfer ekyabuuza ennaku nga 10 I think. Yes. Oleetaani olina ennaku 10. Manu yetaaga midfielder ali very defensive oriented. Casemiro bamulese but at 31 amwetaaga defender. Simanyi oba amaanyi ga Premier League at 31 akyagali nakuba ne Matiki abadde almost the same age, right? So they need a serious defensive midfielder for the very start and a good sweeper keeper. Kuba omuzannyo gumpiira gwakyuka kati ne keeper ali part of the 11 alina okupassinga obulungi bino byokkuba dive n'ogwe abakyala ne bakuba enduulu bireka byaweddewo. Ate captain waffe oyo si captain. Captain taba leader. Abagoya si leader. Mulabidde ebbanga captain ng'akuba omupiira amanyi kutomera mitwe. nange banteekayo mulimu gwe ngukola. So otomera emitwe, but it's not a leader. We can go down that route kubanga I'm a leadership like guru. I know how to see good leaders and he's not one. Chichata ina leadership wa mpira gwatamanyi oba byonna mpira agumanyi naye si ku level ya Man U. I think he can be a good Aston Villa defender. Arsenal sijagenda yeyo bagenda twali ekikopo bani Arsenal bagambye inshallah katubasabire mipiira ebiri since 2003 I think it's high time but alikuwa kulowooza ku kikopo naye baganye kati mmwe mulinga bo
era kati it's our time Kati. abaganda bagamba terucha biri, something like that. I think it's our time. Yeah buli mwana afuna olunaku buli mwana olunaku lwayo. Yeah kale maani katugireke ewummule mirembe nagiwe ekiwummula ekyemirembe tugireke ewummule mirembe. kyekirala Ukraine kyekigenda maaso Ukraine eyo. Ukraine wavulayo amawulire agatali ga ssanyu, but I think it's just politicians bageza kuzanya games zaabwe. Batugamba I think the world is getting ready for a nuclear war, which I don't believe. Kuba wa nuclear plant ebadde Ukraine ng'erwaningibwa Russia. Somehow tetumanya ani agikuba. Russia abakozi baayo bakolera mu plant eyo, naye yabawadde ultimatum ne bagamba soke muveeyo for a week. Waliwo rockets ezagikubye. Teri amanyi oba zavadde mu side ya Zelensky Ukraine oba za Putin, buli omu azeegaana. So you know what it means to attack a nuclear plant. You don't know what's going to happen. You don't know how big reactors are ziri. So tuliao. But I think it's a situation tegenda kugwawo for a long time. Kubaga to dealing an ethnicities abantu abenjawulo buli omu alwanira. It's an existential threat for Russians and so to the Ukrainians. Nti nabo balina obulumi bwabwe babambako Crimea ng'ensi yonna eraba. So tebayinza kukkiriza ate ne inland Ukraine kugitwala just like that. Ate nga ne Putin ayagala kugezaako kuteekawo secure buffer between the rest of Europe and Russia. So tukyakirimu ekintu ekyo tekigenda kuggwanca. I think kyawritinze history ompya mu Europe. Balina kuba basajja bakulu nnyo okukimaintaininga oba okukijjawo, naye I think status quo jasigala nga ekyaliwo nti America jasigala nga hegemony, Russia, China nga hegemonic contenders mu field mu theatre eyo. Fa abantu ba bulijjo fa bayinza okufunamu obuzibu in terms of economic impact ne travel. Yeah. Nali ngambako abantu nti tetusobola kukkiriza kuyingira lutawo na Russia kubanga people are not aware of how close Russia is to us. Okimanyi nti bakimanyi nti Russia tuli close nnyo. Alaska waggulu awo. Alaska ne Russia distance bawula meters teziwera 600. Port Ellen, it's spelled EULEN, area Russia, near Alaska, about 600 meters. That's 600. So tetuyinza kukkiriza kubeera muntu na lutalo nga tuliawo okumpi bwatyo. I think they are the closest. Kuba eno yonna ewalala tusurroundingibwa amazzi. So ekitagenda tuukawo bwe lutalo wakati wa America ne Russia. Waliwo base ey'amaanyi awo. Oh yeah, tulina bases bbiri. Elson ne Elmendorf, I think. Yeah, tulina. One of them is really powerful as far as capturing rockets is concerned. They spent like 20 years. Erina mazzi eyo. Eri ku mazzi. Elson? Naina mukwano gwange ali awo Elmendorf. I think one of the people I've worked with bava ku Fort bagiyita bakye Alaska. It's one of the coldest bases buli omu ati ayo. In fact bakuwa ne more money okubeerayo. Yeah, Army. Yeah, Army. It's really cold. What's it called? Yonna neerabira ku bases ezo. But yeah, tulina base ennene ya Army ne ya Marines kumpi awo just in case. Army base ya Alaska yo bagiyita Fort Wainwright. Yeah, Wainwright. Yeah. Wainwright okubeerayo bakuwa ne ssente nnyingi. Bakwongerako hazard pay. Eringa hazard pay simply because the conditions are not that friendly. I know a friend yali kali kana I think twagenda fenna ku maps in Boston yawo wenagikolera, but down the road naddamu ne musanga nga ye yagenda mu Navy nga yali mu submarine. So actually nakamusanga recently nga contract yaweddeko for years.
Yeah. Yagenda taga kujiddamu. Ngabaddemu. Kubira wansi. Wansi mazzi. Get so seasickness. Yeah. Depression ebiki. Naye yangambye ate bamuwadde offer ennungi. So kati ali awa debating atamanyi should I take on the offer ya sign up bonus? No. Re-enlistment. Yes. Bamuwadde emitwalo 8,000. Sign up bonus. Yeah, re-enlistment bonus. Wow, that's a lot of So he's a kid who is about 24, 25. Mitwalo 8,000 is a lot of money. People make it for a year. Responsibility. Some people make it in 2 years. Yeah, in 2 years. So kati ali awo ambuza ngende zeyo, but once in a while we would communicate. Life is about choices. I know taking a chance. Taking a choice just ngokubanga emo applying ako. I think that's the beauty of life. You ofunye choices over ku side ya knowledge. Sometimes life doesn't give you choices. So Chena Mugambi is taina chamanyi kigenda maaso. In the civilian world, he's still like 24, 25. Yeah. Taina commitment ya amanyi. Just stay 4 more years. There's nothing. Actually, you can stay 2 more years. Just two. The worst thing you can do is to stay in for the money. Because if you stay in for the money, you're going to hate it. Before sente ezo offer, he was okay getting out. Yeah. So now he's being tempted by the money. So aso kuddayo n'afuna sente ezo neza agenda ofuna. Of course bafuna sente nyingi. Yeah. Well, not a lot really, but baba nebo bonus or baba terobawa. Sente zezimu really. I think zezimu. For all, depending on rank ajoliko. Yeah, just bonuses. So now maybe send is his motivation. Yeah, it's a motivation for so many people. Now at some point, I think it goes beyond money. Ndoza kumyaka ejo, it doesn't matter whether sente ziba sente. Ugenda okolo, ugenda chegera anti sente. I think the way these countries are designed, tuli enslaved with money, batu kasukira crumbs za sente ne batukosa kibagala. So oluusi is okuba choice, but it may not be the best choice kubanga we go into the rat race. We start working for money. Nozigoba paka wofa, and guess what? Wofa zo nozirekawo wano. Yeah. 1 hour, 30 minutes. What? Already. Afango situtunayogera nakugondi. So, anyway. Ebibuuzo byange nabadde nabitegese benjagala okubuuza naye kati ate gonzijayo nonneerabiza nonswala eri nontwala eri. So, nade nyakubuuza a day in a life of an army officer, like olunaku lolubeera lutya, like in a nutshell. Tiunzuka nenkola kino, what picture omuntu agezaako okulaba oba okuyingira oba just okumanya how life is in the military. As an officer, singa enlisted because obadde ne chance okubeerako on both ends of the world, the spectrum. Yeah. So life ngenda relating ku yange yenyini. I know life of a typical officer, but I'm going to create life, my life. So you wake up really early, between 4 and 5 to get ready. Kubanga wabao emails or soma messages bichi then what take kogenda ku base okola PT. So I think so kokola chance kokola kujja osola ya kumacheyo webe tuuse. Then nengenda ku PT. Usually PT atandika saa 12:00. So otukako mu office novako updates ofuna okuva kuba direct reports. Checha tusewo ania gundi ali bulungi, like a recap of what happened. Then muyingira PT mala PT sawa 2 ndayo nabako no lya breakfast. Physical training. That's usually means okola body
body failure, misinde, rack matches. For 1.5 hours every day. Yeah. I think the longest that we have done, we usually do PT for like maybe 40 minutes, 45. 40 minutes. 1 hour to what again? Means. Well, I could look at 5 miles. Kuba structured. You warm up, you do what you're supposed to do, and then cool down and stretch. So 1.5 hours, I think it's decent. But over fit enough, must work an hour. Tetuli fit. We can tetwinza kuba fit kuba singa sebo. So 1.5 hours PT awedde. Yeah, nimuyingira noddayo waka ne weetereza n'okomawo mu office ku ssaawa nga 3 kitundu. Olunaku ne lutandika. Meetings zifuuka meetings for officers. Oyinza okuba ne meeting nga 6 mu lunaku lumu. Naye that's the whole point of being a leader. It's all about coordination and planning. Then by saa 11 olunaku luba luwedde. Then ogenda okola ebirala. Abagenda mupiira nga tugenda. Shafika mutereko microphone yazze aitwegaseeko wano kamutereko microphone. Intercessor. Genda maaso. Intercessor. PT awedde. Usually they give you that time. Okola ebintu ebikwatako, then that's when you get in touch with family. Okubidde kuba wakola obuziza ku baana, ozanye ku video games, oba oyinayo obligations endala nga Najat Foundation obikwasaganyizza. Then it's very imperative that you sleep early kubajjukira tuzuukuka mangu. So they usually by sawa 3 wemba ndi mukola mba neebase nsobola okukeerenkeera. Tulina abalala abaana balina emitwe egyakabisebo, asobola okwebaka ku 8 nazuuka ku 11 ng'ali soba. Naye so yakikolera wiiki ekyo ndabika nze nkaddiye. Osobola. Surprisingly, to take away from that, the best sleep gye nali nfunye mu bulamu bwange nagifuna military. Yes, my field. Best sleep. Like, training really. Mwebaka sawa 3. Yeah. Maybe saa 2 ekitundu. Yes. Tewali simu, tewali TV, tewali kiteliawo gana, teri kiriyo. Yep. So you sleep for 8 hours full paka saa 11. Well, twali tukizuukana nga 12. So I think that's the true definition of being sober. Njagaza okuyingira obusirikale. Nakatabo nazze nako okuwandiikira wano niwayingira. Sasa okulaba intercessor. Kale sawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndasinga okusanyuka okukulaba n'okusanga ssebo. Tukulize wano okuva ku makya sawa 2 kitundu tulinze intercessor. Leo otusangidde ngera timing entuufu. Sanze zero road block. Simanyi za Friday. Tubagamba nti kwata. Gamba nogu. Tulina abanene bomanyi ba engineer bano. Sibalina benpi. You should drop names. Benkuona koa sibalina. Neka store to say it's a Friday, it's an evening. It's a much more relaxed setting evening. Kachai we kaliawo we yagala kachai kitegeera sebo sumuzo yo kiriawo mugamba butya bannanga tuli bulungi mutaja badda nnyumiza boy about being an officer musajja ono wamaanyi military mubiramu abantu babika bibiri mubiramu ffe bakaddeyideyi mubiramu ne bana batukulira b'officer. You're so humble. Bukiri nimbi amanyi ogapimbira kuki bade beniseri batekamu ekitiba ky'amaanyi kubanga be running amaanyi tuli batono b'officers batono tulina kye tuyinza okukola tuyinza kulwana naye ba enlisted bano nga binagambye that's where the rubber meets the road. So we batali army can't operate or military can't operate. Naye ne ba officer babeerawo ne ba planninga which is I think Mubulichimu, personally, this is my experience. Planning is the most important part of any job or even in life. Yeah. We're planning until okay. Even if it's such a simple thing as kujja kunyumyamu. Tujja kujja saa 12 tutandika 12 kitundu ne tugenda kwogera ku kino tugenda ku center
Yes. Twasoose into planning. Yes. So we tujja, everything just falls in place. Camera weeri, tuyambako waali Isaac afulumyemuko. But planning, I think, takes up, 90% of the entire outcome of a project. So, thank you for your service. By the way, ekintu ekyo bwe bakikubuuza oddamu ki? Thank you for your service. Kisinzira kiŋŋambi. Yemu ku gundi enzibu ennyo ey'okuddamu. Nzibu. Oba you want to be humble. Thank you. Ngamba bugambi thank you. Yeah. I realize naddala ku bantu baffe wano abalala abakulidde wano kubanga bakimanyiira. Ndaba kuba sikiriimu sikimanyi. I don't know how you guys feel when someone says something like that. Naye nga ndaba abantu bangi bakyogera just kutuukiriza mukolo. Olw'okuba akola mu uniform. Thank you for your service. Yes. Yeah. But some genuinely appreciate it. Very cheesy. So, yes. I think I've seen it a lot. Many times, actually, tekibangawo nga ndi mu uniform nga ndi nengenda like drive through ng'omuntu andabye emabega ndi mu uniform nesasulira sinakiraba kusasulira oba wootuukira wooti ogamba the person in front of you or in front of you abadde ku maaso awo akusasulidde. So it's sometimes humbling. Yes. Nogamba some people genuinely care. Yes. Sale bisinga kati gy'oli mu military okiwulira, most cases military is for abantu nga abawansi. In most cases that is at least true for most of the people in my flight. Bagamba, man, I had nothing else to do mulamu. Sagala kusoma kyekisooka. Most people abazungu wano eby'okusoma babiganye. It is an option. Military is like the next option. Yeah. So bw'omubeereyo, you know how you associate, you live your life no matter nti byamala maybe gana mu bulamu nenzija military as a second resort or third resort. But even within that, no sangayo omuntu nagamba thank you genuinely. Yeah. Oba owiranga so I still matter also. Yeah, I think the bitter truth, ironically, is abaana abali mu magye waliwo abantu abakimanyi nti ate nga kituufu ti we are the 1% chosen to defend interests as a 99% mwe muli abagagga abategeerera ensi eno. So military generally abaana abo abali underprivileged abatasobola kusoma kumalako abatayina options out there ne basalawo bagende bafiiririra ensi yaabo abali privileged. Waliwo abakiraba mu ndaba eyo ate nga endaba nayo ntuufu. Yes. So siga tebajja bawa kitiibwa, omuntu ajja kuwa ekitiibwa olw'ekyo, but the truth is you're swearing to die for the interests of those that are privileged. Yes. So kyoyogedde kituufu. Military si oba abaana babagagga tebaliiyo. Kati council kembuuze nawulirako I think nange nfunye privilege okubeera nti mbuuza directly ku muntu. Nawulirako nti waliwo abaana babagagga abajja ne bayitamu buyisaawo ebyamangu ne baba traininga ne bafuna zicepe olwokuba bazze ne zi degrees. Yes. Ne balinnya ne bavaayo ne bagenda ne baservinga nga mu Senate ne baservinga nga mu politics generally. Yes. Is it true? Abaana bagagga we boogerako yenze gw'otunuulidde. Yes. Sigamba nti ndi mwana wa mugagga, but woba ne degree yo ng'ovudde naye n'ebweru. You're not treated the same as omuntu atalina education yonna mu magye. Okay. So degree yange ye Uganda ye Makerere. Yes. But nayingirira ku level ya specialist. Nice. So oyingirira ku level eyo, you don't need a lot of training to become an officer. Wofuuka officer osobola okufuluma n'ogenda into any political post. Kubanga officers are trained to lead and politics is about leadership. Yes. So abaana abo they tebafuna privilege y'amaanyi mu military, but having education sets you apart
ahead of the game. So yes, kituufu naye si baana babagagga pase eyo military structure eyawa netali ye Uganda tewali ayinza kuyisa mukamwoli teriyo. So It's impossible. kitegeeza So nti abaana babagagga abo they are qualified and they are able. yes. So gyebali abaana babagagga batono badde nsomesa ku West Point abaana very influential people Yes. baleeta abaana ne bayita mu West Point. West Point is both an academic institution and a military institution. So fine baana babagagga but they have to go through the crucible for 3-4 ate balina 5 years. obiyita Babiyita. genuinely on nze merit. kyendabyewo kiri bwe kiti opportunities ku bantu baffe kuba bw'okungamba nti bwe wayingirira ku degree ey'e Makerere University ekintu ekyo tekisangikwa mu other departments of work. Yes. Yeah. bwe kiba ng'omuntu bw'aba asobodde okujja ne degree ye ey'e Makerere n'atuuka wano n'afuna n'ayingira mu being an officer because I know how much it may weigh. Yeah. There is opportunities Yes, there is. for our people. And because I know how hard it can be for someone to make it from the bottom. Yes. Okubeera nti making our first job, second job, third job. I've seen people get to the sixth job naye nga making our ends meet. Yeah. But the fact that omuntu wabanga watandikidde, because there's other things that I know I've already been knowing that the military comes with. Yes. Someone you can get out if you serve, let's say 4 years. You can come and learn a hands-on job. Yep. That's one thing I like about the military. Yep. Ofuna skill gye bakusomesa gwenga wenyini nsuubira wekyuzingira what you want to learn, yes. right? Ne bakusomesa hands-on skill. There's opportunities for you if you want to go back even add on that degree job ozena ye kuva Uganda. Yeah. Oba n'obanga twaze ne degree kuva Uganda, let's say kale omuntu aze agenze wansi kutandikira. You can start. That is a good way to start because bw'ofuluma anything kiri ky'osomye mu military ogenda kuvaayo ate ogeringe ensi ekubeerere easy okuyingira mu mulimu gyonna. Oh yes. Because of the GI Your GI Bill. Yep. Because of all the benefits they get. Yes. So I mean, I'm saying this, I'm just trying to uplift our people because it can be really murky waters when you come here. Yep. Omuntu osobola okuba very lost ng'ozze wano nga bwe twayogera first episode. Yeah. Naye amagye bw'obanga obadde ozze ne degree, I would recommend you Yep. kubeera nti oyingira. Waliwo omuntu atamanyi engeri yakikolamu. I think nze nkuba na Uganda abakigezesaako nekikola. I can guide them n'ofuna evaluation ya degree yo n'oyingira. It's so easy. Abantu bakitegeera. It's so easy okuyingira okufuuka officer. But otakikozesa tujja kimanya. Nja kusaba otangaazeemu ekintu kimu. Abantu baffe bajja ne mindset okuveeka. Mindset y'amagye. Yes. Bagiraba nti ya wansi kusinziira ku magye ag'ewaffe. Oli ajja kugamba nze nzija ntya n'enfuuka w'amagye. Yeah. Oli ajja kugamba nti ngende banzitire mu magye. Nandi kusabye otangaazeemu nti not necessarily buli ayingidde amagye wano. Yeah. You end up being on the front line or not necessarily nti buli ayingidde amagye wano you're going to die. Yeah. Twakyogedeko naye amagye galina MOSs oba emirimu. Yes. America ina emirimu 114. So osobola oyingira n'okola. It's a profession. So kusingira n'obeera lawyer magye, n'obeera musomesa magye, n'obeera wa finance magye. Yes. So siteeka nti buli ayingira agenda kukuba emmundu ku front. Ezo MOS ziringa 4. Tulina infantry, field artillery, ADA, air defense, n'endala eri air tank erabidde. Armor. So bokka out of 114. Just 4 bebabeera ku front line abalala bonna bali mu support. Wow. So oli tateekera kufa naye ate mu busiramu buli wamu ofiirawo. Yes. So ekyo talina kyeraliikirira. Yes. Ekirala it's a profession.
eteekebwamu ekitiibwa kati nze ndi logistician Yes. by trade nga tonayogera naku ranka yange oba kiki ame logistician era nenabadde nfuluma onoonya omulimu nagunoonyeza nga logistician tebakumpatira kuba ndi kapitaini mumagye kuba sigenda kubeera asikaali wa Yes. company Yes. but that's my trade, that's my profession. So betaaga okimanya ekyo nti being a soldier is not a profession. There is a profession in being a soldier. Mashallah. So ekibuuzo ekyo sigenda kuddamu byeyogedde bingi because byonna byogedde ne amagye kintu kirungi. It's one of the best things that can happen to someone who is still soul searching. Yes. Tonezuula nkole ki genda obeerekeyo emyaka 2. Yes. Emyaka 2 egyo ogenda sanga abantu bangi. Yes. Ogenda sanga abantu abagezi, ogenda sanga abasiru, naye ogenda sanga n'abagezi bangi nnyo. Naawe kigenda kukuteeka mu rhythm. Egenda okukusobozesa okumanya nti okay, kino nkisobola, kino sikisobola, but if I push myself to the limit, kino mba nkituusa. Ate si kyakusekererwa nnyo kiri awo because kati 3 years ago, 4 years ago, maybe more than 4 years ago, nali nange simanyi kyenyakola. Yep. Maybe ate joining military, it's something that occurred overnight. Yes. Nakirowoozaako Spontaneous decision. ngamba okay, now I need to go. The following morning nengenda. Yep. So sadda nnyo kukyebuuzaako. But years down the road nayingira probably ng'owandigambye oba nga atamanyi kyayagala. Naye kati ebirungi byenfunyemu bingi. You're able to, as a child, as a kid, you're growing up, olaba movies, Top Gun, olaba Tom Cruise, babuusa ennyonyi bogamba Maverick wagirabye. Mbuuza mirundi emeka gye wakagiraba. Mukasi yalimu nga yetumanyi. Mirundi emeka. So speaking of Top Gun, man, movie yanjagaza nnyo military America. Nice najja wano, but when I watched it, it made more sense. Ekyewuunyisa bwe nali nkula ewaka waliwo olutalo lwa America ne Afghanistan, I think 2001, 2, 3 awo after 9/11. Nze nga mpagira Batalabani ewaka baganda bange bonna nga bawagira mu America ngamba nedda basajja awo bakyokozezza nnyo ensi nokaba bakubemu. Fast forward ndi ku side eri ndwanirira America. Captain ajudde. So things really change. Bintu bikyuka. So not to go from Shafi's point nti maje omuntu waveera ate ne bamulaba nti ate bandaba nti nnyingidde maje. So bakulaba batya, gwe oyagala bakulabe batya. Nze ogenda kundaba nga kadayiddeyi oba ogenda kundaba nga engineer working on B-52. It's a $2 billion aircraft. Yes. Okubeera nti you can go into the ammunitions and the systems and byonna n'obantu, so it has to go through you over F-16 over F-40, Yeah. So nze bwe nti bwe neraba someone who is helping advance the next stage in aviation and flight and impact yonna era kiddayo munansonyi obazza mu space. Armstrong ava ku mwezi, alinnya ku mwezi, akomawo, people are thanking him a lot. Naye nga yekyasi bantu basinga okwebaza is the 400,000 people abaali bakola emirimu emirala. Yeah. The sweepers ku NASA behind the scenes, abatestinga flight suits, abakola behind the scenes. Yes. Everywhere in his speech nga yebasinga okwebaza, don't forget these men and women who made that possible. So gwe weeraba otya? Are you looking at yourself ng'omuntu avudde mu Uganda frustrated n'oyingira amagye nga last resort oli awo? Abantu baffe balina low self-esteem. They're seeing themselves so low. They're trying also to. They also don't know what they've been exposed to. So, a feeling until bagenda kuntwala nti bankambuwalire oba bantwale nti ndi wawansi. Naye
inferiority complex. Yes. obudde 1 hour 50 minutes already. Wow. Ate bali mu kuggalawo studio, so lwaki tutandikirawo enkya. Inshallah. Enkya tugenda kujja enkya weetuli Saturday, it's a Saturday, so tubaawo na group tujabaawo. So low self esteem eyo, how can you beat that? Tujja kyogerako, but kyembadde ngeza kugamba Shafi point yo nti gwe weerabanga ani, weerabanga omuntu atalina mugaso ayingidde. Right now ne tunuulira ne ngamba okay, ne wemba nkomye wano, I have been, I think, to the highest of the commands. Yes. Nti ninayo byenjizeyo bingi, oli emikono gyenfunyeyo. Who am I? Mityana singo okuba nti gye banzaala nti kati saawa eno enkya mba ngenda, I'm responsible for part of it. That be to spirit bomba. Yeah. Ojitereza, it gives you some pride. Yes. Okay, it's not Nebuka as bad as I thought. Nebuka negenda nekomawo. Every time it leaves the ground, mitwalo 10 ejja $1. Yep. Jiba jigenza. I think atuzeyo kali ka story ke wanyumiriza even the slightest of mistakes. Oh yeah, slightest of mistakes, but making sure nga kintu tukikola every day for 4 years now, 5 years, nga tetukolangako like mistake, no catastrophe, no nothing. I mean, ekyo kyokka kimala okuba nti omutima mumativu, nti wenkyogera nawe n'okitegeera nti ate nkyogera na mu Luganda nawe n'ogamba nange so kikola. Yes. Uli Munnayuganda nange ndi Munnayuganda, sirina musaayi gwa njawulo. So it's a sense of pride. So buli omu asobola, come join, there's a lot to say. So banaye dakikange pozi katono nnyo nkyogerako nnyo nga njogera ku magye, tetuli ba recruiter. Tuli mu kukola gonde, tuli mu business training z'abantu mu magye, wabula tugezako kwa fellow Ugandans. Yes. An option. Military is another option. Emirimu gyonna wegiri just lwakuba eri underutilized. Sijjukira bamagye bawera 10 benkoze nabo nga bana Uganda. I would love to, naye tetuliyo bangi. So they should test it out and see. Good. Webale kujja. Neyanziza nnyo bulijjo mbawulira buulizi. Webale kumpa mukisa kubalabako wano. Bantu studio otulabye. Yes, kintu kyamaanyi banayo mkyongereyo. Mpozi n'ekira kyambali nyawo kubuuza oyogereko katono nnyo. Najat Foundation ekyekiira ekola ki? Najat Foundation kibiina ky'abantu mu directors bali 8. Nze president waakyo, kimaze emyaka gigenda wera 3. Tuli mu charity, tuli mu kola businesses ez'enjawulo. It's registered as an incorporation, so tulina businesses ez'enjawulo. Twagala ingira real estate kutandika omwaka ogujja, tukyasettinga up naye nga tubadde mu transportation, tugezaako okuyingira cleaning services. So is it a non-profit? No. Oh, it's corporate? It's an incorporation of so many companies. It's a corporation. Okay. Yeah. Some companies zirimu za profit, others this is a profit. So kiri wano mu America, si Uganda. Yeah, kiri wano mu America. Okay. So ojja kwongera otuwa details, tujja kiteekako ku Facebook page ne YouTube channel ne different. I think kigenda beerayo ku Iwama Symposium twaguze emmeeza. Mashallah. Tugezeeko promoting. Kuba tugenda kiggulawo for the public. Tumaze emyaka 3 nga tukigadde kyaffe 8 naye tugenda kumala tukiggulewo. People will buy shares and everything. Kale tetuyinza kusukka waawo, webale kujja. I hope to see you again next time. Inshallah. Shafi olina akasembayo akatalekeka? Dakikemu? Akasembayo 1:59 now. Tukole 2 hours. Akasembayo nja kubasaba abana abatuuliriza ngera muwulidde mukulu Akram bw'atugambye symposium eyo bannange tusasule, tuyingire, tusasule mangu, tuleme kusasula 2-3 ebya late registration. Yeah. Tugezeeko kubeera nga tuwagira obusiraamu, tugezeeko kubeera nti twezimba community. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kale Omar Katende lyerinnya, badde wano leero ne Akram
mukwano gwange tuvudde wala military life civilian naye tumanyi okwesangayo nga tugezaako bimenyamenyamu nti si bizibu kale mubaamu ebizibu but just like anything else mu bulamu bibaamu ebizibu but the good days make up for the bad. Yeah. So tetuyinza kusukkawo wano tujja kubalaba mu episode eddako ebadde mpanvu mukko naye kasa tuli ku video munaatulaba mpola you know we muvuga oba we muli ewaka. Anyway, it's siyinza kusukkawo wano. Hope to see you all in the next episode and have a good night.